Agosto de 1944. Nort de Francia. La noche sober carreteras estrechas que no fueron hechas para la guerra moderna. El aire está cargado de polvo fino, levantado por miles de neumáticos que nunca se detienen. Los faros están cubiertos. Apenas una rendija de luz apunta al asfalto. El rugido constante de los motores ahoga el silencio rural. Camión tras camión, kilómetro tras kilómetro. No hay fanfarria, no hay banderas. Solo hombres cansados, manos firmes sobre el volante, y una orden simple: avanza. En los mapas alemanes, esta ofensiva no debería existir. Los generales del Reich están convencidos de que los estadounidenses se detendrán pronto, ahogados por sus propias líneas de suministro. Así había ocurrido siempre. En África, en Rusia, en Francia en 1940. La logística, creen, era el talón de Aquiles de los ejércitos que avanzan demasiado rápido. Pero esa noche, algo está ocurriendo fuera de sus cálculos. Mientras los informes alemanes hablan de escasez aliada, los depósitos de combustible comienzan a llenarse en lugares donde no deberían. Mientras Berlín espera una pausa, los motores no se apagan. Y en algún punto más adelante, un general estadounidense observa el mapa con una certeza peligrosa. Si el combustible llega, la guerra puede moverse más rápido que nunca. Esa certeza no nació en el frente, sino mucho más atrás, en una red improvisada de acero, gasolina y resistencia humana que cambiaría el ritmo de la guerra. El 6 de junio de 1944, los aliados habían logrado lo que durante años pareció imposible. Las playas de Normandy estaban en sus manos, pero la victoria inicial ocultaba una verdad incómoda: desembarcar era solo el comienzo. Ganar la guerra en Europa requería algo más complejo que soldados y tanques. Requería movimiento constante, y el movimiento dependía del suministro. Durante semanas, el frente occidental avanzó con lentitud. El terreno normando, cerrado y traicionero, favoreció la defensa alemana. Sitios altos, caminos estrechos, pueblos fortificados. Cada kilómetro costaba sangre, pero a finales de julio la situación cambió. La operación Cobra rompió el estancamiento. Las defensas alemanas colapsaron. Y de pronto, el frente dejó de ser una línea. Y se convirtió en un espacio abierto. Con esa ruptura, surgió una oportunidad estratégica sin precedentes. Las fuerzas estadounidenses podían avanzar rápido, envolver al enemigo, evitar una guerra de desgaste. El general George S. Patton, al mando del recién activado tercer ejército, estaba listo. Sus unidades blindadas estaban diseñadas para la velocidad. Sus tácticas dependían del impulso. Pero había un problema que ningún mapa táctico podía resolver. El combustible. Los aliados no tenían un puerto de aguas profundas plenamente operativo. Cherburgo había sido capturado, pero estaba gravemente dañado. Los puertos del canal seguían en manos alemanas o inutilizados. Cada bala, cada ración, cada litro de gasolina tenía que cruzar el canal de la Mancha, llegar a las playas, y luego recorrer cientos de kilómetros por carreteras francesas que no habían sido pensadas para sostener ejércitos mecanizados modernos. Para los planificadores aliados, la logística se convirtió en la batalla silenciosa. El general Dwight D. Eisenhower lo sabía. Desde su cuartel general, entendía que el ritmo del avance no lo marcaban los combates, sino los camiones. Las divisiones podían ganar terreno más rápido de lo que los suministros podían seguirlas. Los alemanes observaban esta situación con una mezcla de preocupación y confianza. En teoría, los aliados estaban cometiendo un error clásico: avanzar demasiado lejos de sus bases logísticas. La experiencia alemana en la Unión Soviética había enseñado que incluso el ejército más poderoso podía detenerse por falta de combustible. Los informes de inteligencia sugerían que los estadounidenses estaban al borde del colapso logístico. Y en Berlín, esa idea era reconfortante.
El alto mando alemán asumía que, sin puertos funcionales y con líneas de suministro extendidas, el avance aliado se frenaría solo. No hace falta detener a Patton en el campo de batalla. Bastaba con esperar. El combustible se agitaría. Los tanques quedarían inmóviles. La ofensiva se apagaría por su propio peso. Pero esta suposición ignoraba algo fundamental sobre el enfoque estadounidense de la guerra. A diferencia de sus adversarios, Estados Unidos no veía la logística como un soporte secundario, la veía como un arma estratégica, una que podía improvisarse, expandirse y sacrificarse si era necesario. Mientras los mapas alemanes mostraban flechas que debían detenerse, en la retaguardia aliada comenzaba a formarse una solución radical. No era elegante, no estaba pensada para durar, pero estaba diseñada para una sola cosa, mantener el avance vivo. Y esa solución pronto tendría un nombre que resonaría en cada carretera francesa. Para entender por qué los generales alemanes subestimaron la situación, hay que observar cómo ambos bandos concibían la guerra moderna. La doctrina logística alemana había sido moldada por campañas rápidas y decisivas, pero también por limitaciones estructurales. Dependía en gran medida del ferrocarril. Cuando las vías se rompían, el sistema se ralentizaba. En Rusia, esa rigidez había demostrado ser fatal. Estados Unidos, en cambio, entró en la guerra con una ventaja industrial sin precedentes y una mentalidad distinta. Para el ejército estadounidense, la logística no era una extensión pasiva del combate, sino un sistema flexible capaz de reinventarse sobre la marcha. Camiones en lugar de trenes, redundancia en lugar de eficiencia perfecta, volumen en lugar de elegancia. A finales del verano de 1944, esa diferencia se volvió crítica. El cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, el SHAF, enfrentaba un dilema estratégico. Había más oportunidades que recursos. Al norte, el mariscal británico Bernard Montgomery presionaba para concentrar suministros en un solo golpe decisivo hacia Alemania. Al sur, Patton exigía combustible para explotar la retirada alemana y mantener la presión constante. Eisenhower se encontraba en el centro de esa tensión. Sabía que el avance simultáneo de múltiples ejércitos estiraba peligrosamente las líneas de suministro, pero también entendía el riesgo de detener el impulso. Cada día de pausa permitía a los alemanes reorganizarse, establecer nuevas defensas y ganar tiempo. En los informes logísticos, la situación era clara. Las divisiones blindadas consumían combustible a un ritmo que superaba cualquier planificación previa. Un solo tanque podía gastar cientos de litros en un día de combate. Multiplicado por cientos de vehículos, el consumo se volvía astronómico. Y todo dependía de carreteras congestionadas, puentes frágiles y un número limitado de camiones. Fue en este contexto que surgió una idea extrema. En lugar de distribuir el tráfico en ambas direcciones, se propuso crear un sistema de carreteras de sentido único, dedicadas exclusivamente al transporte de suministros hacia el frente, sin interrupciones, sin tráfico civil, sin retorno cargado, camiones entrando por una ruta, regresando vacíos por otra. La propuesta era arriscada. Requería desviar enormes cantidades de vehículos, conductores y mantenimiento. También implicaba aceptar pérdidas por desgaste, accidentes y ataques aéreos, pero ofrecía algo que ningún otro sistema podía garantizar: velocidad constante. El nombre fue tomado de los ferrocarriles estadounidenses, Red Ball Express, un término que indicaba prioridad absoluta. Todo lo marcado con un círculo rojo debía moverse sin demora. Para los observadores alemanes, esta solución parecía insostenible. No podía durar, no podía alimentar un ejército entero. Era, en el mejor de los casos, una medida desesperada. Y esa percepción reforzó la confianza alemana en que el avance estadounidense se detendría pronto. Pero mientras la inteligencia alemana evaluaba posibilidades,
En Francia los primos convoys y comenzaban a rodar. WWII noche. Bajo lluvia o polvo. Con órdenes estrictas y margines de error mínimos. La guerra estaba a punto de entrar en una fase donde no serían los cañones los que marcarían el ritmo, sino los motores. Y en esa carrera silenciosa, cada kilómetro ganado en la retaguardia decidiría el destino del frente. Ese cambio de ritmo abriría múltiples dimensiones del conflicto, visibles solo cuando se observa la guerra desde distintos ángulos. El Red Bull Express no fue una abstracción logística, fue una experiencia humana extrema. Miles de conductores pasaban hasta 20 horas seguidas al volante, durmiendo junto a la carretera cuando el cuerpo ya no respondía. Muchos de ellos eran soldados afroamericanos, asignados a unidades de transport en un ejército segregado. No estaban en la primera línea. Pero su guerra se libraba contra el agotamiento, el peligro constante y la invisibilidad. Las órdenes eran claras y estrictas: no detenerse, no desviarse, no apagar el motor más de lo necesario. Las carreteras improvisadas se convertían en ríos de camiones que avanzaban sin pausa. Los accidentes eran frecuentes, la velocidad obligatoria, la presión constante. Algunos conductores nunca habían manejado vehículos tan pesados antes de la guerra. Aprendieron en movimiento. Cada camión llevaba más que combustible o munición. Llevaba tiempo. Y en una guerra móvil, el tiempo valía tanto como las divisiones de combate. Desde el punto de vista técnico, el Red Bull Express era brutalmente simple. Camiones de 2 y media toneladas, neumáticos desgastados, motores forzados más allá de su vida útil prevista. No había innovación sofisticada, solo uso extremo. El mantenimiento era reactivo. Se reparaba lo que se rompía cuando ya no podía avanzar más. Las carreteras francesas, diseñadas para tráfico civil, no soportaban ese volumen. El asfalto se desintegraba. Los puentes sufrían daños estructurales. El sistema aceptaba el deterioro como parte del costo. Era una logística que quemaba sus propias herramientas para ganar velocidad. Para Patton, el Red Bull Express era más que una solución de suministro. Era una extensión de su doctrina. Velocidad constante, presión continua, no permitía al enemigo reorganizarse. Cada día sin combustible era una oportunidad perdida. Cada convoy que llegaba a tiempo permitía otro avance, otro cruz de río, otra ciudad liberada. Los comandantes alemanes no veían estos convoys como una amenaza directa. No eran tanks, no eran infantería, pero sin ellos, el frente estadounidense habría sido una línea inmóvil. Con ellos, se convirtió en una ola que no daba respiro. Y mientras esos ángulos humanos, técnicos y tácticos se entrelazaban en las carreteras francesas, otras dimensiones, menos visibles, pero igual de decisivas, comenzaban a definir el resultado final de esta apuesta logística. El Red Bull Express no habría existido sin decisiones tomadas lejos del frente. El general Eisenhower aceptó un riesgo considerable al autorizar un sistema que consumía recursos a un ritmo insostenible. Sabía que no podía durar indefinidamente. Pero también entendía que la guerra se ganaba en ventanas breves de oportunidad. Georges Patton, por su parte, impuyó el sistema hasta el límite. Exige combustible con la misma intensidad con la que exige avances. Para él, cada pausa era una derrota moral. Su estilo agresivo no dejaba margen para la prudencia logística tradicional. Y, sin embargo, su presión constante ayudó a justificar la existencia misma del Red Bull Express. Detrás de ambos, figuras menos conocidas como el general Brehon Somerville, jefe de servicios de suministro, aceptaron sacrificar equipos y hombres para mantener el flujo. No buscaban eficiencia a largo plazo. Buscaban resultados inmediatos. Desde el lado alemán, la inteligencia militar observaba cifras que no encajaban. El avance estadounidense no se detenía cuando debía.
Las estimaciones de consumo no coinciden con el terreno ganado. Los informes hablaban de convoys interminables, pero se asumía que eran temporales, caóticos, vulnerables. La Luftwaffe ya no tenía la capacidad de atacar sistemáticamente estas líneas. La superioridad aérea aliada convertía las carreteras en espacios relativamente seguros durante el día. De noche, la disciplina de los convoys redujo su exposición. Lo que debía ser un punto débil se convirtió en un factor de estabilidad. El costo humano del Red Bull Express fue alto, accidentes mortales, fatiga crónica, presión psicológica, pero también creó una identidad colectiva. Los conductores sabían que sin ellos, el avance se detendría, aunque rara vez aparecían en los comunicados oficiales, entendían su valor. Esta moral silenciosa sostuvo un sistema que, sobre el papel, no debería haber funcionado. Y mientras los alemanes esperaban el colapso, el sistema seguía entregando combustible día tras día. Ese equilibrio precario, entre desgaste extremo y éxito estratégico, no podía mantenerse para siempre, pero durante un breve y decisivo periodo, fue suficiente para levar la guerra a un punto de no retorno. Ese punto llegaría cuando el flujo logístico y la ofensiva terrestre convergieran en un momento que redefiniría las expectativas de ambos bandos. Finales de agosto de 1944. El frente occidental ya no era una línea definida, era un espacio en movimiento. El tercer ejército de Patton avanzaba a un ritmo que desafiaba los manuales. Ciudades caían en cuestión de horas. Ríos se cruzaban antes de que los defensores pudieran organizar una respuesta coherente. Para los soldados en primera línea, la sensación era clara. El enemigo estaba en retirada, pero aún no estaba derrotado. La velocidad era la única ventaja decisiva. Cada avance, sin embargo, dependía de un número invisible. Litros de gasolina disponibles al alcance. El Red Bull Express operaba ahora a plena capacidad. Más de 6,000 camiones circulaban por rutas designadas. Cubriendo distancias de hasta 600 kilómetros, el sistema entregaba miles de toneladas de suministros diarios con el combustible como prioridad absoluta. Los motores no descansaban. Los neumáticos se desgastaban hasta el límite. Los conductores apenas dormían. Patton sabía que estaba empujando el sistema más allá de lo razonable. Sus diarios reflejan la obsesión. Combustible primero, todo lo demás después. En varias ocasiones, ordenó desviar suministros destinados a otras unidades para mantener el impulso de sus divisiones blindadas. Estas decisiones generaron tensiones dentro del mando aliado, pero en el terreno producían resultados inmediatos. Para los alemanes, el panorama se volvía inquietante. Las unidades que esperaban encontrar fuerzas estadounidenses detenidas por falta de suministro se enfrentaban a ataques continuos. Las retiradas se volvían desordenadas. El tiempo necesario para establecer líneas defensivas simplemente no existía. El momento crítico llegó cuando el avance estadounidense comenzó a acercarse al río Mosela. Cruces improvisados, combates rápidos, la posibilidad real de penetrar profundamente en territorio defendido antes de que el enemigo pudiera reaccionar. En los informes alemanes, el tono cambió. Ya no se hablaba de una ofensiva que se agitaría sola. Se hablaba de una amenaza que avanzaba impulsada por una logística inesperada. El cálculo inicial que el combustible detendría a Patton había fallado. Pero el sistema que sostenía esta ofensiva también estaba mostrando signos de agotamiento. Camiones abandonados en cunetas, piezas imposibles de reemplazar, conductores colapsando por fatiga. Cada kilómetro ganado en el frente tenía un costo acumulativo en la retaguardia. El equilibrio era frágil. Y todos los involucrados sabían que este impulso no podía prolongarse indefinidamente.
La pregunta ya no era si el avance se detendría, sino cuando. Cuando ocurriera, habría sido suficiente para cambiar el curso de la campaña. La respuesta comenzaría a revelarse en los días siguientes, cuando la velocidad alcanzara su punto máximo y la realidad logística reclamara su precio. Principios de septiembre de 1944. El avance había alcanzado su límite físico. Durante días, el tercer ejército siguió empujando hacia el este. Metz aparecía en los mapas como el próximo objetivo lógico, una ciudad fortificada, una puerta hacia Alemania. Pero algo había cambiado. Los convoys seguían llegando, aunque con más dificultad. El desgaste acumulado del Red Bull Express comenzaba a sentirse en cada eslabón de la cadena. Los camiones ya no fallaban de manera aislada, fallaban en masa. Los toles de campaña estaban saturados, faltaban repuestos, faltaban neumáticos, faltaban conductores. El sistema había sido diseñado para una explosión de velocidad, no para una carrera prolongada. En el frente, los tanques avanzaban menos kilómetros cada día, no por resistencia alemana, sino por prudencia. Los comandantes sabían que quedar sin combustible en territorio hostil era una sentencia de inmovilidad. Patton seguía presionando, pero ahora lo hacía con una conciencia clara de los límites. Del lado alemán, esta desaceleración fue interpretada como una confirmación tardía. El colapso logístico que habían anticipado finalmente parecía materializarse, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. El espacio ganado por los estadounidenses no podía recuperarse fácilmente. Las líneas defensivas que debían haberse establecido semanas antes nunca se consolidaron. Los informes del alto mando alemán reconocían una verdad incómoda. El Red Bull Express había permitido a los aliados convertir una ruptura táctica en una explotación estratégica. Aunque el sistema se agotara, había cumplido su función. El momento decisivo no fue una sola batalla ni un cruz de río específico. Fue la acumulación de días en los que el avance no se detuvo cuando debía. Días en los que la velocidad desorganiza al enemigo más eficazmente que cualquier bombardeo. Cuando finalmente se ordenó reducir el ritmo, el frente occidental ya había cambiado de forma irreversible. Los alemanes se enfrentaban ahora a un enemigo profundamente insertado, con múltiples ejes de avance y una iniciativa que ya no podían arrebatar fácilmente. La risa inicial sobre la logística estadounidense había desaparecido. En su lugar quedaba una comprensión tardía. La guerra moderna no se decidía solo en el punto de contacto, sino en la capacidad de sostener el movimiento más allá de lo razonable. Y con ese reconocimiento silencioso, la campaña entró en una nueva fase, marcada no por la velocidad, sino por las consecuencias de haberla levado tan lejos. Cuando el ritmo del avance disminuyó, el campo de batalla reveló el verdadero costo del impulso. El Red Bull Express había entregado resultados estratégicos, pero había dejado un sistema logístico exhausto. Miles de camiones estaban fuera de servicio. Los conductores necesitaban descanso. Las rutas improvisadas mostraban cicatrices profundas en el terreno francés. El mando aliado comenzó a redistribuir recursos. Nuevos puertos, como ambas, se convirtieron en prioridades críticas, aunque su apertura efectiva se retrasaría por la resistencia alemana en el estuario del Escalda. Las líneas de suministro empezaron a estabilizarse, pero ya no podían sostener el ritmo extremo de agosto. Para Patton, las consecuencias fueron inmediatas. Su avance hacia Metz se ralentizó considerablemente. Las fortificaciones alemanas, ahora medio organizadas, ofrecieron una resistencia dura. El momento de movilidad pura había pasado. La campaña entraba en una fase más tradicional, marcada por asedios y combates prolongados. Sin embargo, el daño infligido al enemigo durante
ese periodo de velocidad fue irreversible. Decenas de miles de soldados alemanes fueron capturados o desorganizados. Material pesado fue abandonado durante retiradas apuradas. El tiempo que los aliados habían ganado no podía medir solo en kilómetros, sino en la imposibilidad alemana de reconstruir una defensa coherente. Los informes aliados reconocían tanto el éxito como el costo. El Red Ball Express había transportado más de 400 toneladas de suministros en pocas semanas, pero también había consumido recursos a un ritmo que ningún planificador decisivo repetía. A nivel humano, muchos de los conductores regresaron a tareas menos visibles sin reconocimiento inmediato. Su contribución no encajaba fácilmente en narrativas heroicas tradicionales. No habían tomado ciudades ni capturado prisioneros. Habían mantenido motos en marcha. Y aún así, el frente occidental existía en la forma que tenía precisamente por ese esfuerzo invisible. Mientras la retención se desplazaba hacia nuevas operaciones, el impacto del Red Ball Express comenzaba a filtrarse en evaluaciones estratégicas más amplias. La pregunta ya no era si había funcionado, sino que había cambiado de forma permanente en la manera de hacer la guerra. La respuesta se haría más clara al observar cómo ambos bandos ajustaron sus expectativas y doctrinas tras esa experiencia extrema. En los meses posteriores, el Red Ball Express pasó de ser una solución urgente a un estudio de caso. Para el alto mando aliado, se convirtió en una prueba tangible de que la logística podía operar al límite si el objetivo estratégico lo justificaba. Las lecciones no fueron solo técnicas, sino conceptuales. La guerra moderna exige sistemas capaces de absorber desgaste, improvisar y aceptar pérdidas sin detener el movimiento. El ejército estadounidense comenzó a documentar de forma sistemática la experiencia. Informes oficiales reconocieron que el sistema había sido inefficient desde una perspectiva puramente económica, pero extraordinariamente efectivo desde una perspectiva operativa. Había permitido explotar una oportunidad que, de otro modo, se habría cerrado rápidamente. Del lado alemán, las evaluaciones posteriores reflejaron una autocrítica implícita. La subestimación de la capacidad logística estadounidense fue reconocida como un error de cálculo estratégico. La creencia de que el avance aliado se detendría por sí solo resultó ser una ilusión peligrosa. Para cuando esa ilusión se disipó, la iniciativa ya estaba perdida. El impacto también se sintió en la moral. Para los soldados aliados, el periodo del avance rápido se convirtió en un punto de referencia psicológico. Demostró que el enemigo podía ser desbordado no solo por fuerza, sino por ritmo. Para los alemanes, fue una experiencia desmoralizadora, enfrentarse a un adversario que parecía capaz de sostener lo insostenible. A nivel doctrinal, el Red Ball Express reforzó una tendencia que definiría el resto del siglo XX. La supremacía logística se consolidó como un factor decisivo en conflictos a gran escala. No bastaba con tener mejores armas o mejores tácticas. Era necesario mantenerlas en movimiento constantemente. Con el tiempo, la memoria pública del Red Ball Express se desvaneció en comparación con grandes batallas y nombres célebres. Pero su influencia persistió en manuals, academias militares y planificaciones futuras. Y al mirar hacia atrás, desde la perspectiva de la historia, quedaba claro que aquel esfuerzo improvisado había sido más que una solución temporal. Había sido una declaración silenciosa sobre cómo se ganaría la guerra moderna. Ese significado más profundo emerge con claridad solo cuando se detiene el ruido del combate y se reflexiona sobre lo que realmente impulsó el avance. La historia del Red Ball Express no se cuenta con monumentos imponentes ni con escenas de combate decisivo. Se cuenta en kilómetros recorridos de noche, en motos forzados más allá de su diseño, en hombres que sostuvieron el ritmo
cuando el cuerpo pedía detenerse. Fu una victoria sin gloria visible, pero con consecuencias profundas. Para los generals alemanes que habían confiado en el colapso logístico estadounidense, la lección llegó demasiado tarde. La risa inicial se transformó en sorpresa, y la sorpresa en alarma. El era no fue subsistema un sistema concreto, sino subsistema una mentalidad. Estados Unidos no buscó una logística perfecta. Buscó una logística suficiente para mantener el movimiento. El Red Ball Express demostró que la guerra moderna no se decide solo en el punto de contacto entre ejércitos, sino en la capacidad de sostener la velocidad cuando la teoría dice que es imposible. Cambió la relación entre el frente y la retaguardia, borrando la línea que los separaba. También dejó una herencia humana. Muchos de los hombres que lo hicieron posible regresaron al anonimato, sus historias apenas registradas, pero sin ellos, el avance se habría detenido. Y con esa detención, la guerra habría tomado otro rumbo. En última instancia, el Red Ball Express fue una afirmación silenciosa de una verdad duradera, que en la guerra, como en la historia, el resultado rara vez depende de un solo momento heroico. Depende de la suma de decisiones, esfuerzos y sacrificios que mantienen el movimiento cuando todo invita a detenerse. Cuando los motores finalmente se apagaron y el polvo se asentó, el camino hacia Alemania ya estaba abierto. No por casualidad, ni por era del enemigo, sino porque alguien decidió que la logística no debía seguir al combate. Debía adelantarlo.